Greetings from Curtin University. Nama saya Patricia Kelly. Saya adalah In-Country Recruitment Executive dari Curtin International, Curtin University. Tadi Anda sudah melihat beberapa video yang memperkenalkan Anda dengan Curtin University. Semoga video-video tersebut dapat menginspirasi Anda untuk memilih studi di Curtin University. Sedikit tambahan informasi. Lokasi kami berada di Australia Barat, yaitu di kota Perth, dan ini adalah kampus utama kami. Kami juga memiliki global campuses yang terletak di Miri, Malaysia, Singapura, Dubai, dan Mauritius. Berdasarkan Academic Ranking of World Universities, kami berada di posisi nomor 9 di Australia, dan berdasarkan QS World University Rankings, kami posisi saat ini adalah di 217, yang sebelumnya berada di 230. Untuk UI Curtin Double Degrees, berada di bawah 2 fakultas di Curtin University. Fakultas yang pertama adalah Faculty of Science and Engineering. Ini adalah global rankings kami berdasarkan QS. Kami nomor 2 di dunia untuk mineral dan mining engineering, top 100 untuk civil dan structural engineering, serta nomor 35 untuk earth dan marine science. Berdasarkan Shanghai Rankings Global Ranking of Academic Subjects, kami berada di posisi nomor 2 untuk matematika dan chemical engineering, dan nomor 7 untuk metallurgical engineering. Berdasarkan Academic Ranking of World Universities, maksud saya, academic subjects di matematika, kami adalah nomor 1 di Australia, dan nomor 2 untuk chemical engineering dan earth sciences. Bachelor of Engineering Chemical Engineering kami, yang merupakan program double degree dengan FTUI, berada di bawah Western Australian School of Mines, Minerals, Energy, and Chemical Engineering. Program ini terakreditasi oleh Engineers Australia dan Institution of Chemical Engineers. Di dalam program Chemical Engineering ini, ada 2 stream yang Anda harus pilih, yaitu Chemical Engineering Stream atau Oil and Gas Stream. Jika Anda memilih untuk lanjut studi di double degree program ini, 2 tahun Anda berada di UI dengan gelar sarjana teknik, dan kemudian 2 tahun di Curtin University dengan gelar Bachelor of Engineering Chemical Engineering. Dan waktu Anda mendaftar, Anda sudah harus menentukan pilihan Anda apakah chemical engineering atau oil and gas processing. Persyaratan masuk ke Curtin University, first thing that is important adalah Anda mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari UI dengan minimum GPA 3,0 serta IELTS 6,0, tidak boleh kurang dari 6,0. Jadi reading, listening, writing, speaking harus 6,0 dan overall-nya 6,0. Ini adalah persyaratan IELTS untuk Curtin University. Tapi Anda harus memenuhi persyaratan IELTS yang diminta oleh FTUI. Dan saya tambahkan informasi di bawah, untuk 2021 indicative tuition fee-nya adalah 17.400 Australian dollars per semester. Ini adalah world class equipment and facilities yang nanti Anda akan manfaatkan sebagai mahasiswa di Curtin University. Ini juga akan menjadi fasilitas yang bisa Anda manfaatkan pula, yang namanya Chemistry Precinct, di mana gedung ini akan dapat menjadi tempat
problem-based learning, group collaboration, dan juga kesempatan Anda untuk berbagi ide dengan industri. Speaking of industries, kami bekerja sama dengan banyak industrial partners. Ini adalah beberapa dari yang kami punya. Para industrial partners ini tidak hanya sekadar logo bekerja sama dengan kami, tetapi industry partners kami juga memberikan kuliah tamu, provide real problems for students to work on in class, co-design assessment, provide work experience opportunities, juga yang paling penting, duduk di advisory board untuk memastikan kurikulum di Curtin University sudah sesuai standar dengan yang dibutuhkan oleh industri. Fakultas yang kedua adalah Faculty of Humanities, di mana program architecture kami berada di School of Design and the Built Environment. Ini adalah ranking pada saat ini untuk program architecture, built environment, dan design and art. Program architecture double degree dengan UI, Anda akan menjalani 2 tahun di UI dengan gelar sarjana arsitektur, kemudian 1,5 tahun di Curtin University dengan gelar Bachelor of Applied Science, Architectural Science. Persyaratan masuk untuk mengikuti double degree ini, again, Anda harus mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari UI, minimum GPA 3,0, dan IELTS sama seperti permintaan dari UI, 6,5, tidak boleh kurang dari 6,0. Dan saya juga tambahkan untuk 2021 indicative tuition fee sebesar 16.400 Australian dollars per semester. Sebagai tambahan informasi berikutnya, apabila Anda ingin menjadi arsitek di Australia, Anda harus mengambil program Master of Architecture selama 2 tahun. Sama seperti Bachelor of Applied Science, Architectural Science, program master kami is recognized by the Architects Board of Western Australia and the Commonwealth Association of Architects di Singapura dan Hong Kong. Program architecture kami sangat intensif dan sangat padat, dengan minimum 6 studio hours per week dan hanya ada 1 elective option. 70% adalah practical work, dan apabila Anda mengambil program Master of Architecture di Curtin University, ada 1 semester research dan 1 semester design based on research. Kemudian di dalam program ini juga ada Work Integrated Learning Initiatives, di mana beberapa adalah hands-on practical assignments, maksud saya, Key Industry Partnership with Hassel, dan International Opportunities, di mana Anda bisa menjalani Global Design Studio di luar Australia. Ini adalah beberapa fasilitas yang akan dimanfaatkan jika Anda memilih untuk studi architecture di Curtin University. Selain program double degrees, kami juga mempunyai single degrees program, di mana Anda bisa studi di Curtin University selama minimum 1 semester, dan Anda akan dapat membawa pulang kredit kembali ke UI. Dan ini tidak hanya untuk chemical engineering atau semua majors sesuai dengan yang Anda minati. Dan untuk 2021 indicative tuition fee adalah 10.300 Australian dollars per semester. Nah, Curtin University, kampus utamanya tadi sudah saya jelaskan berada di Perth, Australia Barat. Bagi Anda yang belum pernah ke Perth, ini adalah bagian dari City of Perth yang namanya Elizabeth Quay. Dan perairan yang Anda lihat adalah sungai yang namanya Swan River. Nah, kenapa Anda harus berkunjung dan memilih studi di Perth, Australia Barat? Close proximity. Jaraknya sangat dekat dengan Jakarta. 4,5 jam naik pesawat dari Jakarta atau 3,5 jam dari Denpasar.
Beda waktunya hanya satu jam lebih cepat dari Jakarta atau sama dengan Denpasar. Untuk cuaca, kurang lebih sebenarnya sama dengan Indonesia, hanya saja Perth punya 4 musim dan sayangnya tidak ada salju. Jadi kalau Anda memang berkeinginan melihat salju, mungkin pilihan Australia kurang cocok, ya, karena sebagian besar Australia tidak memiliki salju pada saat winter. Selain itu, Perth juga menjadi top places to go berdasarkan New York Times 2019 dan juga menjadi salah satu paling sehat dan paling cerah di dunia. Jadi foto yang terlihat di layar Anda ini bukan hasil Photoshop. Jadi on a day-to-day basis, kesehariannya kalau memang musimnya dan cuacanya cerah, langitnya akan biru bersih seperti ini. Dan Perth adalah salah satu kota yang most affordable. Jadi kalau range biaya hidup kurang lebih 1.000 sampai 1.500 per bulan, tergantung gaya hidup tentunya. Dan sebagai mahasiswa, Anda mendapatkan 40% diskon untuk public transport. Apabila Anda studi minimum 2 tahun di Australia, Anda akan mendapatkan kesempatan untuk post-study work visa selama 2 tahun. Tapi karena Anda studinya di Perth, Anda akan mendapatkan 1 tahun tambahan di luar dari 2 tahun untuk tinggal dan bekerja di Australia. Nah, last but not least, jika Anda studi di Perth dan tentunya di Curtin University, Anda akan bertemu dengan binatang kecil yang lucu ini. Binatang ini namanya quokka. They are very friendly dan berhabitat khusus hanya ada di Australia Barat, tepatnya di Rottnest Island. Apabila Anda berkunjung ke Rottnest Island, Anda akan bertemu dengan quokka berkeliaran bebas di Pulau Rottnest ini. Selain itu, Anda juga bisa menikmati keindahan alam dan Pulau Rottnest dengan berjalan kaki atau bersepeda. Karena di Rottnest Island, kendaraan bermotor tidak diperbolehkan untuk operasi. So, that's basically the beauty of studying in Perth, and most importantly, quality yang akan Anda dapatkan jika studi di Curtin University. Jika Anda membutuhkan informasi tambahan, Anda bisa cek website kami atau email ke saya, patricia.kelly@curtin.edu.au, atau juga Anda bisa berkonsultasi langsung dan akan dibantu mulai dari pendaftaran sampai keberangkatan oleh Ibu Mary Kurniati dan tim dari Nathaniel Global. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak manajemen dan tim FTUI, Bapak Henry, Bapak Asfial, Bapak Sutrasno, serta Mbak Tika atas kerjasama dan dukungannya kepada kami Curtin University. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat bagi Anda dan selalu sehat. Terima kasih. At Curtin University, innovation is at the core of everything we do, and the world is taking notice. This innovation spreads far beyond our impressive campuses through our collaboration with industry, universities, and governments around the world. Curtin's Building Information Modelling Laboratory connects us with more than 40 industry partners and 50 international universities.
Nowhere is our strength in research and teaching more recognised than through our WA School of Mines, Minerals, Energy and Chemical Engineering. At Curtin University, innovation is in our DNA, and we're proud to be working with industries that are helping to make tomorrow better for all. Hi, my name is Madan. I'm 21 years old from Chennai, India, currently studying chemical engineering, and I'm also the president of Student Council 2019. Life as a student in Curtin, Malaysia has been amazing. Choosing Curtin, Malaysia is by far the best decision I've ever made. I chose to study in Malaysia because of its cultural diversity and the affordability of living here. Miri is a vibrant city located in the eastern half of Malaysia on the island of Borneo. It's an interesting place, famous for its natural beauty. One of the reasons why I chose to study chemical engineering is because of my passion for science and engineering. The university provides students with modern learning spaces and up-to-date equipment that allow us to have the best learning experience. Our lecturers use innovative teaching methods and technology in their teaching and are highly supportive of their students. They're always willing to guide whenever we face any difficulties in our studies. The library and IT labs are my favorite places to visit during my free time. Overall, the university provides a really conducive environment for students to focus on their studies. Apart from my studies, I'm also into calisthenics. I'm the president of the Calisthenics Club here, which is a wonderful fitness community here at Curtin, Malaysia. In addition to training my club members, I keep myself fit by self-training regularly. I see fitness as a lifestyle. I like to have a healthy balance of study and leisure time, and Curtin, Malaysia and Miri offers lots of opportunities to enjoy both. My name is Madan, and this is my life as a student in Curtin, Malaysia. In a world of challenges where sustainability and climate emergency is really at stake, designing new cities and redesigning, rethinking our cities and our buildings is really, really important. Curtin is a fantastic choice to study architecture. We are actually well known to have highly technical students, as well as those students and graduates who are critical thinkers and problem solvers. Curtin had a more technical hands-on curriculum based heavily on design, innovation and real-world application, which really drew my interest. Curtin has a great relationship with a number of the practices. They're getting real-life experience. HASL is one of our privileged partners. They constantly support us in co-designing our briefs, participating in our lectures. We have workshops with them. We organise site visits with them. HASL opened up a studio space in the city for students to come in and interact with employees. That was a really great opportunity to see how people worked in the real life environment. So they're actually dealing with really interesting, challenging projects, but they're real. I won the HASL Graduate Prize, and so that led me to have the opportunity to have a job interview at HASL, and I was offered a position here straight out. We have internship programs in Singapore, in Vietnam, in Italy. So there is a very large range of opportunities to engage in different regions of the world. I actually worked overseas in Rotterdam for a small firm for a 6-month internship. That really gave me insights into the inner workings of the office and to see how that plays about in the built environment, which was really interesting. I would highly recommend studying architecture at Curtin because of their industry connections, their hands-on curriculum and their fantastic tutors. Architecture plays a very important role more than ever. We can actually make a difference. Good architecture could actually bring joy and happiness.
It's the time of the year where we all expose our work. It's really about showcasing what we did and all the different talent that we have, and it's really like a good opportunity to like make contacts and meet people in the industry. This semester we design a complex building, and I try to consider more balconies, more terraces, and more communal facilities for residents. So the project I've exhibited tonight is based around community sustainability. So it was a 12-storey residential tower we had to design on an existing block in Mount Lawley. I guess the highlight from my time at Curtin has been the exposure we've had to both industry and academic professionals to gain knowledge from what they have experienced over years and brought into the classroom is invaluable and something that I think future students should look forward to. The highlight of this semester is how great, and when you work in teams, what kind of thing you can achieve together. In this course, in Curtin, I really like the way of presenting, because every week we explain our work to our classmates, and it's really important for our field. I feel like we've been exposed to so many of these industries and different firms, and we really give you direction of where you want to focus and how it works in the workforce. I'm really happy to be finally here in this exhibition, because I tried hard to do my best in this semester. We've been working on so many amazing projects, and I think as a whole, and myself, I can say, oh yeah, I did extend my knowledge about so many things.